equilibrium. Right, Paul, listen. Listen, Paul. So Monday, you are going to write cumulative test, correct? Cumulative test portion, sir, Sultara. Inform me, right? So for cumulative test, chemical bonding full lesson and redox reactions. Redox kapron நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Equilibrium, இல்லையா? Yes. So equilibrium இருக்கட்டும். So redox reactions and chemical bonding, right? There are 2 full lessons, right? So Monday adukku prepared avum. Okay? Yes. Right, so previous class la idu varaikum nama paapom. Yes. Factors affecting equilibrium reaction. Yes. First factor, concentration. How concentration affects the equilibrium reaction அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? எஸ். நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் which can also affect the equilibrium reaction. ஓகே, லிசன். ஏன் இவ்வளோ பின்னாடி போயிருக்காங்க? இருக்க அப்படியே தள்ளி கொண்டு போயிட்டாங்க. முன்னாடி வந்துருக்கோம், சரியா? எஸ். ஸோ ஹவு டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட்ஸ் ஈக்விலிபிரியம் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இப்போ இல்லை அப்புறம் right, listen. Consider an equilibrium reaction, right? So A plus B is in equilibrium with C. So this reaction is already an equilibrium reaction, right? In the reaction oda right side la, right? Enna seivam? Delta H value கொடுக்கிறோம். Delta H means change, இல்லையா? Change in enthalpy. The enthalpy na enna நம்ம thermodynamics lessonல படிப்போம், right? But still நமக்கு இத பத்தின ஒரு சின்ன knowledge வேணும்ன்றதுக்காக enthalpy na energy ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா? Change in energy, that's it. So change in enthalpy of this reaction, right? Some value இங்க கொடுப்போம், ரைட்டானே? Yes. அந்த வேல்யூ என்னவா வேணாலும் இருந்துட்டு போது, அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை, ரைட்? We need to consider the sign before the value, right? What sign they have given? If it is positive sign, then the reaction is an endothermic reaction, okay? If the delta H given is having negative sign, abina the reaction is exothermic in nature. Sir, in the equilibrium reaction la forward and backward 2 reactions நடக்குது. அப்ப எதுக்கு எண்டோ எதுக்கு எக்ஸோ அப்படின ஒரு क्वेश्चन, ரைட்? எப்பவுமே இந்த ரியாக்ஷன்ல டெல்டா H வேல்யூவை ஃபார் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு தான் கொடுப்பாங்க, ரைட்டா? லிசன், ரைட்? டெல்டா H வேல்யூ ஃபார் தி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் தான் எப்பவுமே கொடுப்பாங்க. ஃபார் தி பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? கொடுக்க மாட்டாங்க. பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். எப்படி? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A plus B reversibly gives C னா இதில் டெல்டா H வேல்யூ இன் கேஸ் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இதில் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்? the forward reaction is endo, அதான் மீனிங். if forward reaction is endo, then the backward reaction must be exo. அண்டர்ஸ்டாண்டா? in case இந்த டெல்டா H வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா, ரைட்? in case if it is negative, then the forward reaction is exo. If forward is exo, then backward must be an endothermic reaction. Understood? So in that case, okay. So in the first reaction, forward is endo, backward is exo. In the second reaction, since delta H value is negative, the forward reaction is exo and the backward reaction is endo.
Understood? Right. Next. What if I increase the temperature? Right? If temperature increases, right? If we are increasing the temperature, what happens now? Endothermic reaction occurs always, right? So if we are increasing the temperature, then endothermic reaction. So endothermic reaction occurs more favorably. Okay? Yes. If we decrease the temperature, right? If temperature is decreased, then exothermic reaction occurs. Right? Exothermic reaction occurs. Well, endothermic reaction occurs by absorbing heat energy. Correct? Yes. Exothermic reaction by liberating heat energy. அப்போ எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனில் அந்த ரியாக்ஷனே எனக்கு ஹீட் எனர்ஜி வேணான்னு எக்ஸ்பெல் பண்ணுது. அப்போ அதில் போய் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது? ஹீட் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இஃப் வி டிக்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர், தென் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் வில் மோர் ஃபேவரபிளி அக்கர், ரைட்? அண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் த டெம்பரேச்சர், தென் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் வில் அக்கர் மோர் ஃபேவரபிளி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் பண்ணலாமா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. In the first case, right, if we are increasing the temperature, what will happen? Whether forward reaction or backward reaction, which will occur predominantly? Forward reaction, right? So if we are increasing the temperature of this equilibrium reaction, then what happens? First the equilibrium will get affected and endothermic reaction will occur more favorably, right? So forward reaction will occur, right? Yes. If we decrease the temperature, then what will happen? Backward reaction will occur, right? In the second case, if you are increasing the temperature, then what happens? The second case, if we are increasing the temperature, then backward reaction occurs. Because in this case, backward reaction is the endothermic reaction. And if we are decreasing the temperature, then forward reaction, that is exothermic reaction occurs, right? அப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணால் ஃபார்வர்ட் நடக்குமா பேக்வர்ட் நடக்குமா அது மேட்டர் இல்லை. எதுதான் எண்டோவா எக்ஸோ, ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டெல்டா ஹெச் வேல்யூ வி கம் டு நோ தட் வெதர் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் எண்டோ ஆர் எக்ஸோ. இஃப் ஃபார்வர்ட் இஸ் எண்டோ, தென் பேக்வர்ட் மஸ்ட் பி எக்ஸோ அண்ட் வைஸ் வெர்சா, ரைட்? ஓகே, ஸோ இதான் டெம்பரேச்சர் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம், ரைட்? ஓகே, ஸோ we move to the next one, right? Certain reactions, right? In certain reactions, they will not give delta H value at all, right? We must know the nature of that reaction. For example, right, calcium carbonate, which upon dissociation gives calcium oxide and CO, right? Can you tell me which reaction is endo, forward or backward? Which reaction is endo, which one is exo? Forward reaction is endo. Forward reaction is exo. Exo endo. Exo. எத்தனை பேர் exo சொல்லுங்க? raise your hands. எத்தனை பேர்? பரிமாணிங்களா? எண்டோவா? சரி, எண்டோ எத்தனை பேர் சொல்லுங்க? இது தெரியணும், ரைட்டா? ஏன்னா இப்போ கால்சியம் கார்பனேட், லைம்ஸ்டோன், கரெக்டா? இதை நீங்கள் வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா என்ன செய்யும்? வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. அப்போ என்ன செய்யும்? அந்த வாட்டரே பாயில் ஆகிற அளவுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொதிக்கும். அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஹீட் எனர்ஜியை எக்ஸ்பெல் பண்ணுது. எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். கால்சியம் கார்பனேட்டை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணலாம். பட் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? கால்சியம் கார்பனேட்டை நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? கால்சியம் ஆக்சைடு அண்டு CO2 கன்வெர்ட் ஆகுது. அப்போ நீ இதை ஹீட் பண்ணணும். எவ்வளோ ஹீட் பண்ணணும்? நியர்லி அபவுட் ஒரு 1000 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு என்ன செய்யணும்? ஹீட் பண்ணணும், ரைட்? இப்படி ஹீட் பண்ணால் இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு கால்சியம் ஆக்சைடு அண்டு CO2. ஸோ இதில் இந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன், எண்டோ. So the backward reaction must be exo. The concept புரியுதா? Yes.
right? If we are increasing the temperature, then what happens, whether forward or backward? This reaction, if temperature increases, then which reaction will more predominantly occur? Forward or backward? Forward, because forward reaction is endothermic. So if we are increasing the temperature, then endothermic reaction should occur. Correct? Yes. Next one, move on. Okay. So if you are having calcium oxide, right? You are dissolving it in water, right? What happens then? Calcium hydroxide will be applied. Correct? The balance star. Balance star, yes, it is already balanced, right? But you know the nature of the endothermic reaction. Exothermic reaction, but it is not in equilibrium. Okay? It is not in equilibrium. Okay? Right. So understanding also. So in the reactions, listen, sir, no idea. Or reaction of path. Listen, or reaction of path. Adila vandu delta H value kudukala. Moreover, enakku and reaction பத்தி ஐடியாவே இல்ல. ரைட், அதுல எக்ஸோதெர்மிக் நடக்குமா இல்ல எண்டோதெர்மிக் நடக்குமா அதுக்கு ஐடியாவே இல்ல. அப்ப நான் என்ன செய்யலாம்? You just see the nature of reactants and products. Nature in the sense number of moles of reactants and products பாருங்க. Right? The left side la பாருங்க, இதுல number of moles எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு? Number of moles 1 இருந்து right side la number of moles ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுனா, right? இங்க பாருங்க, இதுல number of moles என்னது? stoichiometric moles 1. இங்க product side stoichiometric moles 1 plus 1 2. கரெக்ட்டா? அப்ப 1 becomes 2 அப்படினா அது என்ன ரியாக்ஷன்னா? dissociation reaction. ஒண்ணா இருந்துச்சு ரெண்டா உடைஞ்சிருச்சு, அப்ப அது என்ன ரியாக்ஷன்? dissociation. அதுவே அதுக்கு opposite reaction is association. Two molecules combine together and form a single molecule, right? That is என்ன reaction? Combination reaction. அப்ப dissociation reaction, இன்னொன்னு association reaction. அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா? Yes. அப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ல forward is dissociation. கரெக்ட்டா? But backward reaction is association. In most of the cases, right? இங்க பாரு, delta H இல்லைனா மட்டும் தான் இத நான் சொல்றேன். delta H இருந்துச்சுனா ப்ராப்ளம் இல்ல. delta H இல்லைனா, right? In most of the cases, right, dissociation reaction occurs endothermically. Right? Endothermally, the dissociation reaction will occur. So the concept clear? Yes. And moreover, the association reaction occurs exothermally. Okay? Yes. அப்ப dissociation னா ஒன்னு உடையணும் வெச்சுக்கோ, ஒன்னு பிரேக் ஆகணும்னா ஹீட் பண்ணாதான் என்ன செய்யும்? பிரேக் ஆகும். அப்படி ஞாபகம் வெச்சுக்கோ. Right? அதே மாதிரி ஒன்னு ஃபியூஸ் ஆகணும் அப்படினா by expelling the heat, excess heat energy, அது என்ன செய்யும்? ஃபியூஸ் ஆகும். Right? இத மட்டும் மைண்ட்ல வெச்சுக்கோ. So most of the cases la dissociation occurs endothermally and association occurs exothermally. இதை நீங்க எப்பதான் யூஸ் பண்ணணும்? If delta H value is not given, then you can use this approximation. That's it. This is not an accurate one. This is an approximation, right? In most of the cases it will be right. எனக்கு ஐடியாவே இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு மட்டும். ரைட்டா? Yes. Next one போலாமா? Right? இதை காப்பி பண்ணியாச்சு. Rapanita? Okay. Then what is the other factor which can affect equilibrium reaction? So totally how many factors will affect equilibrium? அப்படினா சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? எத்தனைப்பா? 5 factors, right? As per our book, right? Totally 5 factors can affect the equilibrium reaction. First factor is concentration, we have completed. Second factor is temperature. Third factor is pressure. Okay? Pressure. Let's see how pressure affects the equilibrium reaction. Okay? Yes. Pressure. By changing the pressure of an equilibrium reaction, right, we can affect the equilibrium reaction, right? We can take the very same example, right? General one. In which the given reactants and products are in gaseous states. Okay?
this reaction is taking place in a closed vessel, so that none of the reactant and products can escape out. Correct? See, this is the reaction vessel where the equilibrium reaction is taking place, right? Okay, now what happens? We are applying pressure so that pressure inside the container increases. Correct, Appa? Then what happens to the equilibrium reaction? Right? So whenever we increase the pressure, right, association reaction occurs. Right? Association reaction occurs. Okay? And if you are decreasing the pressure, right, then what happens? Dissociation reaction occurs. That's it. Right? Then dissociation reaction will occur. So if you are increasing the pressure, association occurs. If you are decreasing the pressure, dissociation reaction will occur. Okay? So first we must find out whether the given reaction is dissociation or association. If forward reaction is dissociation, then backward reaction must be an association reaction, right? And vice versa. But consider this case, right? What about the forward reaction, whether it is association or dissociation? A plus B reversibly gives C, no? இதில் என்ன இருக்கு? Forward reaction, dissociation or association? Association. Why it is association? Because 2 moles becomes 1 mole. 1 mole A plus 1 mole B gives 1 moles. Right? Totally 2 moles of reactants are converted to 1 mole product. So this is an association reaction. If the forward is an association reaction, then the backward reaction must be a dissociation reaction. Understood? Right. If a pressure increase பண்றேன், right? I am increasing the pressure inside the container. What happens to this reaction? Whether forward reaction occurs or backward reaction occurs? The reaction vessel reaction நடந்துகிட்டு இருக்குப்பா. I am applying the pressure, which means I am increasing the pressure inside the container. Then which reaction occurs? Whether forward or backward? Forward reaction occurs. Correct? Yes. So the equilibrium is disturbed here. So the equilibrium now shift towards the product side. Correct? A plus B நிறைய என்னவா convert ஆகுது? Product convert ஆகுது. So association reaction occurs here. Right, next one. If we are decreasing the pressure, right, I am moving the piston outward, right, what happens? Pressure inside the container decreases, then what happens? Dissociation reaction occurs. That is, backward reaction occurs in this case. Yes. So this pressure case is applicable only to gaseous substances, right? If the reactants products are in gaseous state, the pressure can affect the equilibrium reaction, right? But all the given reactants and products are in liquid state or gaseous state, liquid state or solid state means, then this is not applicable. Both solids and liquids are incompressible in nature. We cannot compress solids and liquids at all, right? If the given reactants and products are in gaseous state, we can apply this thing, right? Yes. So this pressure case is not applicable to the reaction in which the given reactants and products are in solid or liquid state. This understand? Check. Next one, polama. This is an example. For H2 plus I2 reversibly gives 2HN, right? All are in gaseous state here, okay? Now what happens? If I am increasing the pressure, what happens to this reaction? Will the reaction shift towards right side or left side? எந்த reaction obtain ஆகும்? That is, எந்த reaction occur ஆகும்? Forward reaction or backward reaction? Forward reaction, correct? Very good. அப்போ அதை டிக் பண்ணால் 4 marks கிடைக்குமா? 0 mark கூட இல்லை.
-1ன்னு போட்டுருவாங்க. கரெக்டாக? ஒய் தப்பாக அட்டன் பண்ணிடுவோம். ரைட்? இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த ரியாக்ஷன் டிசோசியேஷனா அசோசியேஷன்? இது அசோசியேஷனா டிசோசியேஷன்? It is neither dissociation nor association. Why? Dissociation association இப்படி பார்க்கக்கூடாது. ரைட்? ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸை இங்கே 2 டைம்ஸ் இருக்குது, அங்கே 1 டைம் இருக்குது, அப்படி பார்க்கக்கூடாது. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பார்க்கணும். Based on the number of moles only we can come to a conclusion that dissociation occurred or association occurred. Right? So 1 plus 1, so 2 moles of reactants in total is present at the left hand side. The right hand side 2 moles of products are present. Correct? For left hand side, that is reactant side 2 moles, product side எத்தனை moles தான் இருக்கு? 2 moles. So 2 moles becomes 2 moles na, இது association or dissociation? It is neither dissociation nor association. So in this reaction, right, on this reaction pressure has no effect. Right? Pressure has no effect at all. Whether you increase the pressure or decrease the pressure, it will not create any effect on this reaction. Understood? இதைத்தான் ஃபஸ்ட் பார்க்கணும். புரியுதா? ஏன்னா இங்கேருந்து இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வரும்போது எல்லாரும் இந்த பிரச்சனையில் சிக்குவோம். ரைட்ஸ்? அது அசோசியேஷனா இல்லை டிசோசியேஷனான்னு தெரியாது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒன்லி யூ ஷுட் ரைட் நோ த டிசோசியேஷன் ஆர் அசோசியேஷன் ரியாக்ஷன். Okay, but next one more reaction. You know, familiar reaction, dana? Yes. In this reaction also, all the given reactants and products are in gaseous phase, right? Now tell me what happens if we are increasing the pressure. Yes, forward or backward? Forward. Why forward? In this case, total number of reactants are 4 moles, correct? 3 plus 1. And in this case, 2 moles of reactants available, products available. Now 4 moles becomes 2 moles na association. 2 moles becomes 4 moles na dissociation. So the forward reaction is association, backward reaction is dissociation. So if you are increasing the pressure, then formation of NH3 occurs more predominantly, right? If you are decreasing the pressure, then dissociation of NH3 occurs more predominantly. Okay? Yes. So pressure increase pannina, pressure increases na forward reaction occurs, pressure decreases na backward reaction occurs in this case. Right? இப்போ reaction association ah dissociation ah அப்படின்றத கொஞ்சம் தெளிவாக சூஸ் பண்ணணும். Okay? Right. So this is how pressure affects an equilibrium reaction. So far we have seen how many factors? 3 factors. So fourth factor, right? Fourth factor which affects the equilibrium reaction is catalyst. Okay? Yes. Finish it fast, Paul. Right, after finishing this, you should also write a note here, right? In a note. If just write down the notes, okay? If all the given reactants and products, if all the given reactants and products are in solid or liquid states, if all the given reactants and products are in solid or liquid states, then pressure has
no effect on those reactions, then pressure has no effect on those reactions. As both solids and liquids are incompressible in nature. Both solids and liquids are incompressible in nature. Okay. Right. So this is the third factor. Which affects the equilibrium reaction. Okay. Right. Next one. Next one is catalyst. Right? Catalyst. Catalyst, whether it affects the equilibrium reaction or not. Right? Right. Statement first. Okay. Addition of catalyst to an equilibrium reaction. Right? Addition of catalyst to an equilibrium reaction will not affect the equilibrium state. But if the catalyst is added before the attainment of equilibrium, then in respect of realization of fields areas, review will be conducted by the chairman today by 3 p.m. in the office. All teachers should come and submit the report in the prescribed proforma. Thank you. If the catalyst is added before the attainment of equilibrium, then it will increase the rate of attainment of equilibrium. Right. So usually catalyst increases the rate of the reaction. But actually catalyst various behaviors. Catalyst may increase the rate of the reaction, that is speed of the reaction, or catalyst may even decrease the rate of the reaction. But catalyst even increase decrease. But catalyst which increases the rate of the reaction are called positive catalyst. Catalyst which decreases the rate of the reaction is called negative catalyst. We are considering only positive catalyst in this case, right? Which means the catalyst will increase the rate of the reaction. Okay? Yes. So consider an equilibrium reaction, right? At the initial state, only A will be available, correct?
Right? In 1 minute, 1 mole A will be converted to B. Remaining 9 moles will be there. In the second minute, 1 more will be converted. In the third minute, 1 more will be converted. Correct? This mari convert aayide pogum. Right? So at the 5th minute, say for example, it reaches the equilibrium at in a minute, 5th minute, right? So at 5th minute, A is in equilibrium with B. So after the attainment of equilibrium, right? If you are adding a catalyst, what happens? Right? What is the nature of our catalyst? We are taking a positive catalyst, correct? So positive catalyst will increase the rate of the reaction. So addition of positive catalyst at this stage will increase the rate of both forward reaction and the catalyst backward reaction also. Correct? Yes. So addition of catalyst after the attainment of equilibrium will increases the rate of both forward and the backward reaction as well. So what happens? There is no change in equilibrium. Correct? Yes. So addition of catalyst after the attainment of equilibrium will cause no effects. Understood? Next one move pannalama? Yes. But if you are adding the catalyst at this stage itself, right? During the starting of the reaction, if you are adding the catalyst, what happens? At the initial state itself you are adding, so that equilibrium will attain more rapidly. Right? Initially the equilibrium reaction occurs after 5 minutes. But after addition of catalyst, the equilibrium will attain in 1 or 2 minutes. Right? Yes. Okay, so in the mari obtain now. Understand? Yes. That's the statement of right? If you are adding a catalyst after the attainment of equilibrium, it has no effect. But at the initial state itself, if you are adding, it will increase the rate of attainment of equilibrium. Equilibrium attain 5 minutes, it will attain within a minute or 2. Right? Yes. Next one move pannalama? Yes. So this is catalyst nature. Right? Okay. Then next one. Addition of inert gas is the next factor, right? Or final factor. If you are adding an inert gas to a reaction mixture, then what happens? Okay. So addition of inert gas. See, this is the reaction vessel, right? In which a movable piston is there, right? Within this vessel, A and B are in equilibrium with C. All are in gaseous state only. Okay, Papa? Yes. Right? For equilibrium reaction, அது ஒரு கண்டெய்னர்ல எடுத்துக்கிறோம். அதுல the container is attached with a piston. It is a movable piston, right? We can, if we want, we can also fix the piston, right? If we don't want the piston to move, we can lock the piston. Okay? Yes, abdi option. இப்போ என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இதுல we are passing some inert gas, right? இங்க பாருங்க இந்த சைடு, right? We are introducing helium gas. இந்த helium gas நீங்க ஆட் பண்ணும்போது, right? The addition of inert gas can be carried out in under two conditions. We can add the inert gas, right? Listen, Paul. So addition of inert gas, right? Addition of inert gas can be done under two conditions. One is at constant pressure and at constant volume. Right? So you can add inert gas at constant volume. Also you can add inert gas at constant pressure. Yes. Now if you want to add inert gas at constant volume, then what should you do? You should lock the piston, right? So that the piston becomes immovable. Correct?
இந்த பிஸ்டனை லாக் பண்ணிட்டீங்க, மூவ் பண்ண முடியாது. இப்போ என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா ஹீலியம் கேஸை இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்னப்பா ஆகும்? வால்யூம் அப்படியே தான் இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? லாக் பண்ணிட்டீங்களா பிஸ்டனை, வால்யூம் அப்படியே தான் இருக்கும். பட் என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் இன்சைட் த கண்டெய்னர் இன்க்ரீசஸ். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரியாக்ஷன் எந்த சைடு மூவ் ஆகும்? ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் எந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும்னு கேட்கும். என்னப்பா ஒன்றுமே ஆகாதா? ஏன்? ரைட், இந்த பிஸ்டனை லாக் பண்ணியாச்சு. ஸோ தட் வால்யூம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். You are adding inert gas, so what happens? The inert gas will not react with any of these reactants and products. Correct இல்லையா? Inert gas react ஆகாது. பட் ப்ரெஷர் இன்சைட் த கண்டெய்னர் என்ன செய்யுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஒன்லி டோட்டல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ், பட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ரிமைன்ஸ் சேம். சொல்ல கான்செப்ட் புரியுதா? ஸோ அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் inert gas, what happens? Total pressure, right? Total pressure of the container increases, right? But partial pressure, right, remains same. So it has no effects. ஏன்னா நம்ம ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் தானே இப்போ மெஷர் பண்ணுறோம். கரெக்டாக இல்லையா? இது அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லை. ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன செய்யறது இல்லை? அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லை. அதை எதை மட்டும்தான் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம்? பார்ஷியல் ப்ரெஷர். பட் இதில் நம்ம ஹீலியம் கேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்லி டோட்டல் ப்ரெஷர் தான் என்ன செய்யும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அப்படியே தான் இருக்கும். மோரோவர் inert கேஸ் இது யாரோடையுமே என்ன செய்யாது? ரியாக்ட் ஆகாது. அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. So addition of inert gas at constant volume has no effect on the equilibrium reaction. It will not cause any effects. Understood? Next one move பண்ணலாமா? Yes, what happens if you are adding inert gas at constant pressure? At constant pressure add பண்ணோம்னா என்ன நடக்கும்? If we want to add helium gas at constant pressure, then என்ன செய்யணும்? இந்த பிஸ்டனை லாக் பண்ணி வச்சிருக்கணுமா? லாக் பண்ணால் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா? இருக்காதுல்ல. என்ன செய்யணும்? பிஸ்டனை ரிலீஸ் பண்ணிடணும். பிஸ்டனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரைட், இப்போ நம்ம ஹீலியம் கேஸை உள்ளே பாஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிற ப்ரெஷரை இந்த பிஸ்டன் என்ன செய்யும்? வெளியில் மூவ் பண்ணும் இல்லையா? இப்படி மூவ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகிற ப்ரெஷரை அது காலி பண்ணிடும். சொல்ல புரிஞ்சா? ஸோ தட் த ப்ரெஷர் இன்சைட் த கண்டெய்னர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். இஃப் யூ ஆர் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் த amount of helium gas அப்படின்னா volume will keep on increases. கரெக்டா? volume of the container increase ஆகிட்டே போகும். Right? So if you want to add helium gas at constant pressure, then you should release the piston so that upon the addition of helium gas, volume of the container will increases. Right? So what happens if you are increases the volume of the container? Right? Volume of the container increase பண்ணா dissociation reaction occurs. Right அப்பா? Dissociation reaction occurs. So addition of inert gas at constant volume has no effects. But addition of inert gas at constant pressure will cause some effects. என்ன எஃபெக்டை காஸ் பண்ணும்? Dissociation reaction will occur. Sir, why dissociation reaction should occur? ரைட்டா? இது என்ன எதனால அப்படி நடக்கணும்? இப்போ இந்த கண்டெய்னரில் A + B ரிவர்சிபிளி கிவ்ஸ் C கொடுத்தானா? எஸ். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹீலியம் கேஸ்லாம் பாஸ் பண்ண வேண்டாம், இதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள். ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க? இந்த பிஸ்டனை உள்ளே அழுத்துங்க. அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? அசோசியேஷனா டிசோசியேஷனா? இப்போ தானே பார்த்தோம். அசோசியேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா? பட் அதே இது இந்த பிஸ்டன் அப்படியே வெளியில் இழுங்க. அப்போ இன்சைட் த கண்டெய்னர் ப்ரெஷர் என்ன செய்யும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்படி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? டிசோசியேஷன். படிச்சுமா இல்லையா? அப்போ இந்த inert கேஸை அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண நடக்குது? இந்த பிஸ்டன் வெளியில் போயிட்டே இருக்கு.
அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் என்ன ஆகிட்டே வருது? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த கண்டெய்னர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? டிசோசியேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. ஓகே, ரைட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் adding inert gas at constant volume na it has no effect, but if you are adding at constant pressure na it is having some effect. என்ன effect cause பண்ணுது? Due to increment in volume, right, dissociation reaction occurs, right? Yes. இப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யலாம்? அந்த வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ டிசோசியேஷன் ரியாக்ஷன் வில் அக்கர் மோர் ப்ரிடாமினன்ட்லி. ஓகே, ரைட். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். இதுவும் எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது? ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் 5 factors which affects the equilibrium reaction. Understood? Right. அதை அப்படியே ரீட் பண்ணி பாருங்க. Types of equilibrium பார்த்தாச்சா? homogeneous, heterogeneous. Yes. அதே மாதிரி applications of Kc, reaction quotients. Q பார்த்தாச்சுலப்பா? Q reaction quotient. ரீட் பண்ணியாச்சா? எஸ். லிசன் ஹியர். இப்போ நம்ம ஈக்லிபிரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட்டு கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம், தேர்ட் பார்ட் இஸ் அயானிக் ஈக்லிபிரியம். இந்த கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியமில் நியர்லி இந்த பார்ட்டோட எண்டு டாபிக் வந்துட்டோம், ரைட்? இந்த ஒன்லி ஒன் டாபிக் தான் இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னா, இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸை ஈக்லிபிரியம் லெசனோட லிங்க் பண்ணணும், ரைட்? தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனோட லெசனோட எப்படி லிங்க் பண்ணுது அதை நம்ம பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ இதுதான் ஃபைனல் பார்ட், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதை மட்டும் பார்த்துட்டோம்னா அயானிக் ஈக்லிபிரியம் பார்ட் நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ டெஸ்ட் போர்ஷன் மறந்துடாதீங்க. ஓகே, இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஷீட் கையில் வந்துருச்சா? இந்த லெசன் ஈக்லிபிரியம் லெசன். எஸ், எல்லார் கையில் இருக்கா? ஓகே, அப்படின்னா நம்ம அந்த கொஷின்ஸ் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், ரைட்? எஸ், ஓகேப்பா. ரைட்ப்பா, இந்த லாஸ்ட் டாபிக் மட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். தேங்க்யூ.